kendiat ikitu ki living regulation ban penkan mau biang yengi bamenta kasngi kani gejela Meghalaya kaladap san post nam karta pat kadon kam yengi bangin pai kendiat sya katuka sya kitu ki mau jam kiba kini kiba lalet haswa jongi kilabu kam tam ban penyo ya kani gejela kabalai luit ban peniat ban sensyar hi daladi yaladi te banya tai kendiat halor kani ka phang ngidon hang ni ya iba RV Warjri iba day naka Indian Foreign Service but iba laju long teng u ambassador hakiba bon kiri jong ka perthai but ru iba la long teng u high commissioner jong ka Ecuador mo te hajan jong i don iba Benjamin Lingdo iba day I nong hikai jong ka school ba nehu bahikai ha ka Department of Tourism nang tabot sa iba Meral Bonds aim iba long MLA jong ka nongpo te napriang sobhaya phi sya ka ni ga jingya tainia but ban nengkong nang syap nakwa ban keli na phi barok laingut mo ke ai kita ki mau jam ki ai kita ki mau jam ki ba ngi dei ban ken mau ki bangi la ban jam hakini ki sun post nem bagi dei ban ken mau kerpang mentakas ngi ba rudi shwa ngai la de simet ngasukwa ban yathu ndiat ba ngakum khna hat kopor nakamau itu sngi khat sipotrik September khandai spa andul fupra kabang yelong volunteer ngadang khna ha hat kopor nang yelong volunteer ban yelong kini non violent action picketing hapo Assam secretary hat kopor ngasulong involve hat kopor balai nang khna na marba mama jong halong organizer iki volunteers badi hamalki tambah la khlat na hat kopor ting ni dang khna makana re la kalek kumtu kai te kade ga to pat hakan next day pat hunto usa announce home minister YB Chaban Shapangka ban do something about giving a kanika autonomous state ikhat atu kapor ya ka Meghalaya bapen sukar Assam atu kapor kin dan ha ka bede baki mau jam kin kong kiba nga sudai manga simbat ka bangi di ban kan mau bat ka bangi di banda ai ngidi banda perkhat khandiat kalong ka baning kong ka dei ka jingple jong kini ki educational organizations na niki educational institutions bon yong institutions okay ka jingple jong kini ki educational institutions hapo ka state ka jongi ki bon bha IIM ka dei ka wei ka ba don bha hakmat nang tangi don ki universities nang tangi don ki NIT ru ka don menta ni yang ahi simet ngai ia ka jingple jong kini ki educational institutions ba kadai kawe ka mau jam ka balong kodor namta ka state ka jongi hi borok kawe pat ka mau jam ka ba ngai I kolong ba ka jingla jongi ban kiu hakaliang jong ka agriculture mo ngila la ban kiu sibon haliang jong ka agriculture wat la ka state ka jongi kam dadon kata ka terrain ha ka ba ngila ban le agriculture kum ba le kiwe pan wat la ka taru ngila la ban kiu si ka dei hakaliang jong ka agriculture nang ta ngila la ru ka tu ka ni halor ka tourism itaru idi iwe I mau jam ya iba ngayu I but I mau jam iba saw but iba khaddo ya iba ngasit ai importance ha kolong ba dadu ka bangi ong haktin parang the turn of the millennium habangi touch you ar hajar iwe ar hajar ar but kawan kani ka jingkela haka job market ndeka employment market ka bang UI hapo ka kari India ka jongi bat ka pertehi borok ko bai bat ka khta iki khna jongi ru hangni hapo state ka jongi haka ba ukhna menta u haban pen ya ka future ka jong u ya ka lawe ka jong u ya ka lawe jong ka hakata ko rukom haka ba pihak ban kieu haka ju ka level komba kilong kiwei pan khrang ba phenla ban survive phenla ban le ban compete ban long hakani ka juk ka mamenta for me kong namta jonga hi simet long kini south li ngai iba kilong kita ki mau jam ki ba kodor ma phi ba
kum u bad shimbentah politics mo ke ai ki jingkela ke ai ki mau jam POE doh ka ba nungkong ngusngoban ai kublei nagam taki paranong chokshonong baro ya kene ke jingdap sanpo snem jong jela ke jongi happy statehood day nam ta jong baro ki paranong chokshonong ke bi ya fi kong partisya bat ki fellow panelists ke bi don lang hakne kapor kalong ke ba smutanat ha ke jing ya lenti lasan po snem ngimla ban kelet ya ki nong yalam ki bala don ke benta ke bakrau ban penlong ya ke jela ke jongi kum ne kum bangilong irrespective ya ki background ke baki ki don ki leaders ki blalet ki nong yalam ki blalet no irrespective ya ki political parties ki baki ki don dan ri ki la contribute na ke benta ke jingi yo ke jongi ya ke jela ba rudi la mention syafang jong ki volunteers NBDA bagi kot mo la sya yang ampat kha tu kapor tang balong bagi kot ki bangi jupule na kapor sa kapor ki rurang ba ki biju thu khana yangi dang menin ngadang i kendu ya ki katu kat ningut ki volunteers ki bala syakem ha tu kapor bat i ba hoping hadin ba ila klatno na ka APHLC ban form ya ke HSPDP ban persya halor ke jing pediang jong ke APHLC ban yo ka sub state dak tu kapor but ngimla ban kelet pat ya gitu ki leaders irrespective lagi de nak APHLC lagi de nak HSBDP lagi de nak kino ki background ki baki ki don tang ba kila contribute na kam ta ban yo khun ban yo ya ke jela ke bapura ngimla ban kelet ki kerteng ke jong i Kapten WS Sangma iba SDD Nichols Roy iba Bibi Lengdo iba Edwinson Bare iba Hoppingstone Lengdo iba PR Kendia kidang don sibun Gigi Swell kidang don sibun ki rurang ba ki bala don benta ha gitu ko kabo phala kalong bangi ken mau tang ye kirang ba andai ki long kemir pada bale kata ki kilong kemir ki don sibun kadang ong pi ki don sibun ha gitu ko por tang ba nganu banjin la khai nga ha gitu ko por ngana jer kerteng tang ngi supule ki kot te ke song ki nong thok ki don ki thok don kron de ngi suburam ki don sibun ki volunteers ki bede ki komandar jung ki platoon ba pher gitu ki por bakin demonstrate to kata de ki pa ta dien ba ka sorkar pedeng hak tu ko por ha ka ar pasau torik jong u December ka kandai spa andri pukundai ka baki ki pas board house of parliament ha po ka lok sabha ba kerja sabha na ka benta ban ai ka autonomous state hak tu ko por ka don jing kemen ka krau despite ki don ki jing ya bom justu bakala ha po ka kinong elam hang ni tani ha bakut jong ka sngi ha ka ar voi tarik jong u January khat kandai spa nyu fu ar ngilayo ya ke jela ka bapura ya ka balawan ban plipat ba ban penbenah da ka prime minister tu ko por ka lead Srimati Indira Gandhi ha gi jingya lenti jong ka jela ka jongi ngaso ban ai khoble ye ki successive government ki bla le ki leaders ki bla le baro ki bla don ka banta ban contribute na ka banta ki jing ban toy jong ka jela ka jongi ngimla ban klet ba husnam khat khandai spa anyo pulai ka jing sedang ba ka jing set up ya ka North Eastern Hill University ka balong ka Premier University ka bala long sisa ka jing kerku na ka banta ka pule ka puti apo ka jela ka jongi ha ka bagi babun ki college institution ki badon ha ka jela ki bala affiliate bat kene hu bat hadu mentaru ba kene ka university ka school ba ka bala long ka jing kerku na ka banta ka jela ka jongi shushu ka jing pas ya kene ka Meghalaya Land Transfer Act kalong ka way na ki achievement kabala ai ke jing bentoy ban niada na ka benta ka khendo ka siap apo ka jela ka jungi gemla ban klet ya kinong yalam iba MN Majau kiwi ki belalong very instrumental ban frame ya kane ka legislation ban pass bat ba hadu mentah bangilong ko ni ko bangilong bat hagaju ko por ka coincide kane ka jing donbok ka jungi ki riulum hapo kane ka dong satay lam ngi hag tu ko por undivided Assam hakaba lengba ka 6 schedule ka khnit ka bahan riu hapo constitution India ya ka bala ai kane ka bah karpang ka bor ka karpang na ka benta jongi ki rit pat
hapo gadong chate lem ingi lengba ka kernit ka bandrio bangi long trai ya ka kendo ka siap ka riti ka dustur ka bangi don ya ki district council ya ki hima ya ki raj ki dor ba senong hadu menta ki badang yai im bad yai long ban penne ka culture ka jumi shu ha ka sedang kat kendai spa pra penyo ka jing penlong bad ka jing sedang ya ka negrims ka di gawe ne ki hospital kiba la ai shisha ka jing syakri na ka menta ban syakri nam ta ka kot ka khia kilong ying ki baduk ki bekerdu wala ngadang long MLM ta dang saus nem ngasiam sipun kilong ying ki baduk kiba don kam ban yo e jing sumar ki biang ka negrim ka de ka wei wala gi don sipun ki jing duna ka komno ban peniat komno ban ai ka service yu pa ba andre kala de ka wei na ki jing mentoy kiba kum ka jela jongi ngilayo susu Dangshan hagi niki jing ya lenti jong ngi kandiat sngi menir wahaka program ka bangidon hapo pulung nang kan mau prime minister jong gari udang kan mau ya ka jing ya lenti jong ginong rap ha ka wede bat ne usen rai na po la kadong ka kontru ka ni ka recognition ya usen rai hapo no bami na po la kadong giant hills lo de ba ka we ni ka achievement ba ka jela ka jongi ngiyo ya ka ni recognition another issue haga khat ar tarik jong February khat ar hajar ar phuwei ka Department of Textile jong ka sarkar jela kala ai ka jeng itu ka bekerpang ya ka raj nong telu kum ka snong jong kusai rendia iri village ka bade ka we ni ka achievement ki ba kum ki nong chok snong ngasngo bangim de ban klat hagi ni ki sngi ki ba menta ban ba ki long kmi ki jongi ki bade ki nong than ki weavers ki bala contribute so much abang ilek haki keleng ki jaka jong ka jela bat sabar ngi kani ka rendia stall ka bisa ikot mo kan kum gani kum kanusa ka pangi ju penun kam ha kalong very unique identity jong ginong song snong jong garai nong telu kadi ka snong ka bangar ngami ngalak hai nga ka tu garai bat ba kawi ni ki benta ka ba sarkar jelaru kadi kawi ni ka achievement ki ba kilayo ban peni sha ka jela sha ka ri bro kawi ba at least we have something hapo gajalla gajongi bangila ya lenti jinga san post nem ujung shushu kajing yo gajongi ya ki highways ngakan mau sem arjar sifo habala commission ya national highway 6 ba ngin poi sa gitu mo namal bakala kham jrong na kalyang jong phi mangin ya sim ki pabon ki banta mo te hoi phila nyu tang ni kita ki ayu mo te ki mau jam baharukom bat ngim la hi ban len ya kata ba kala adon ka jingya cha prang jong kan ni gejela henre abang ipet pade ya kitu ki economic survey ngipet ya kitu ki educational survey ngipet ya kane ka survey ka latest ka boong ba Meghalaya is one of the 5 poorest states in the country pisngo kumno ba rudi halor gine ki studies ne pa basdangken kumto nengkong ngasua hindiat kumto tengah snow ngakwa ban ong kawai mo namar ngala mi ngala lik leng pertai ngala sang leng mo ka ba kongsan ka ba hanga ka ba snow bangi ka jingyo hill state jungi ka long ba ngidon kata ka distinct identity la ka jong ka dei kata ka ba ay ni ba kiwei na kiwei ki state na kiwei ngilek chabaru ki itho ngi bagi dei na kiwei pat ki benta jong kari India ta ba kongsan ngimlong bai Pimut bandong bangilong kata matrilineal society kata ka bandong distinct ni Meghalaya identity ke kata ka matrilineal identity kawan lang hinta lang kata ka sulong part kan handai ka bakongsan ka long ka Meghalaya identity la ka jong kata ka wei mentara le keren pat mentashu ya ki ai wapi ang wapi ni jingkeli ba hakini san post nam ki ai pat ki ba ka wei ngasngau ba mene i benjen ne yong ba kidon kini ki school ba ki college ki school ki lanang buon nangapet hot house nam new puar ka ka pulia puti ka jing ka ka literacy mo ba ki hot kadon life 4% mentangi la po new 100% kadar ba di achievement tang ba ka jing keli menta ladang la along literate hado ka taru kini lat kelenti bat kibon ni am yangi namar ba kilat kelenti ho idon menta shubu ngilala ban penmi kata ka kumbu ang ba marul bon mene
sepang ai shermit la ka dong ni you don mentau mi so sing mi so kiwe bro ki mi ki babon ni ti hendrai ka jing kli pa kalong ka island nem kala create nem kata ka future ya ki khna samla jung ni naman nga pek nga ki babon ki khna jung ni babon ki lek ki hawat kam shabar dadaka state hi kam patla ban ai kam ai jam yang ni har kom badai latnya na government kam la arban ka government kala ban create policy mo ban penmi kam penmi jam mereka government dalali kan numlar ke partai ber kawai kaya ta rukom pin ang ke partai demokrasi ne ka partai komunis China ne ke kalong ban bakata ka kam ka jam gede ban mi naka innovation naka individual initiative yang kibrio kata ka bakong san gede ban Henry ka sarkar kan shu facilitate ya ka kab jong sarkar long itang man create ki policy di tang kata ban facilitate tede hangta ba shubu menta kan economic nakalang ka economy ro mo nakalang ka jingyo ka kot kani ka value addition ka don kam ha yang tede na takadaw bangi men na barok ya kran menta ka jingyo ay ka megalhia baro kata ka long ka political economy ngide bandon ka menta ngide mephat mai bandon ka economic autonomy dan impat yo ay kata economic autonomy kata kamot kibun ki challenge kibun ki kam ki jam ngi bihap le Benjamin komni angamot ban ong komni mo kong ki don be ki success stories mo kita bang ong kita ki khana jingjob te success stories ki don be iba ikran chpang ula kadong ikran chpang iri village success stories ki don be mo ngi don mentang ila sang don sa ka whistling village or the singing village kat ba ngi khot ni le success stories ki don be henry nga prefer ban page kumni ya ka jing yo Sanfus Nam statehood jongi nga prefer ban page be ya ka Meghalaya borok ko we nambal lada nga sujet bat nga sim hang tu ngan yo be success stories henry nga pat simbet hi kong nga prefer ban simbet ya ka Meghalaya borok ko we and kadai hangta hakaba ngi long nyimla ban le pha haka education education hojongi be it from elementary education to high school to higher secondary even higher education we are lacking a lot in ekran me ek state borok ko bai nyina ekran ek schools and colleges ki buran po shalong gitu of course kila ban le pha bun sen ngiklet ba ka shalong kam dei ka Meghalaya te hindai ngapat nga prefer bangin pej be ka Meghalaya borok ko bai mo te habangi pej ka Meghalaya borok ko bai in terms of education in terms of education ngimdan he ru mo and then ngan pej be ka Meghalaya borok ko bai in terms of agriculture nga ngej hadu manta and I maintain my position but when it comes to agriculture habang yekran ya ka agriculture ngila ala ban le bon ki henry hadu mentaru 2/3 of the workforce jong ka state ka jongi kilong involved in agriculture henry there is a catch and the catch is this but the contribution of agriculture sa state GDP ka jongi kade around 30%. Mo in 2020-21 kat kum ki figures ke bangi yo na sarkar pedeng ko ong ba ka state GDP jongka Meghalaya ka dai 35,000 crores in Indian rupees fishim 30% nang to it comes to around 10,500 crores that is the contribution of agriculture to the state GDP te henry balai pat unong rap jongi Meghalaya total not just success stories balai pat unong rap jongi uduk kan ni uduk namar ba contribution kadi 30% which is 10,500 crores henry kibria belong involved in agriculture but kiba depend haka agriculture banyo ja min step banyo ja damit they are around 70% of the population hangta pi and lada ngishim a bit further ya kan ngin ya kham sakmat khandit ya kan amkong kadi hang ni ba hapo state ko jongi ngidon ya kan a problem of inequality Oxfam report ko ang bahapo India ba the richest 10% ngathai philong aware bhai kan dia Oxfam report ko ang kari India but the richest 10% they own around 80 to 90% of the country's wealth
Hapok state ke jongi ru ngatharai kan long komju lani even worse. Hang di you combine people ke state berok kawai, fishing ke agriculture, fishing ke education, fishing ke employment opportunities kumbo ang iba rudi menta. Haba kini lightly kim tre kam bahan dai dan ngidon kini ki problems ka bang ngidon menta the problem of unemployment hakaba ki khna ki jongi kim yo lat but kim yu i lat ban tre ki kam ki jongki and the education ru we are struggling, employment we are struggling, agriculture we are struggling. Tingidon kini ki kwe pat ki sectors hakaba ngele ban ai employment yaki khna ki jongi. Jadi wat hang taruh ngimpat lak benda promote bha ban le bha ya kan sector. Tourism is one very good example. So much potential hendai ngam lak sutu ba hadu menta balai ka sarkar ko jongi come down sort of a tourism development model. Hakaba you have a blueprint, you have a roadmap bakumnu fan develop your tourism hapo ka state ko jongi. Khang ba kan benefit ya barok khoi kham tam yagi breu at the grassroots. But ngapen kot ini we point when it comes to inequality and the employment problem ka baki khana jongi ki face. Livestock rearing mo kong long kalika ri mrat kijingri usnyang umasi kisiar kum ta kidok kha kum ta ter ngam la su thu e ka we ken babeling ya ban import not exactly import mangi wan ra na ba di kini ki livestock kan ni te belai mangi hi nang ni ngimla ban meat ya kan ka demand jong livestock ka bagi dan min ha kan ni ken kong ni thu fi nga poisa te sapo sumer sapo bhoi ki chakash to kidan ki trucks kini ki bahe bha kidan kini ki parlok ki jonga ani thu ifi ki ba long involved in livestock rearing nga clean ki nga ki truck bahe ki egi te and we te buran te po kit snyang ha te nga te usnyang wan e jong te usnyang wan na Punjab wan na bar nga te belai mamesia namar ba miadon hang ni why don't you do it belai banda lada ngong yiki lada phila ban le hato si perkhat si hadu ka nung ngot chuki khna kin yo kam the employment generation the income nang to ka bangin la ban yo hinrei ngi poi shaka ne ka point bangim don ki policy tre kam I'm talking just give me 30 seconds te long hang tu nga ingonga how come belingim la bangin longin le hi kini te nadangin la ban le hi kini telong ukra jongi hi long involved instead of nama katu kalau bangi bread pisah sabar jong ka state fi telada don hang dia money is circulated within the state and ukna jongi your employment then in the process inequality kan hiar kan khandet kamdum don kom pagadon menta kan the situation hakabangi don menta hapoka state ka jongi ti na ya pe in terms of classroom ba ukna learn you hapok classroom menta ka de ka por ban look beyond the classroom bakila banle ayu hapa madan kam ya ka vocational education te kaduna palat hagatu ka khangken te kini kila ya kren ya ka economic empowerment kani ka taimo ba hanrei ngakwa bangin pet sya ka kot ka khia te sya ka phang jong ka kot ka khia ha ka bangila hiar bah menta pet kani ka maternal mortality ka jingyap jong ki kan thai ki ba kha khun ka long very high in Meghalaya ka jingyap jong ki khalung infant mortality ru kalong very high nang tangi don sa kanika malnutrition ngidon kanika undernutrition ka bopenlong yi ki khna jongi ki badang khe dang san ki badang don kam bhai ka nutrition ha ka to ka por kimyo ya ka bam ka di ka babyang te ki long wasted no perkhat mo phi ka ta ya ka jabeng jong ki kimla ashu ban pule ban ayu ki la ashu long drop out na kum to mo te pisngo ban ong kumno halor kani kan hato kani kam dei ka way na ki failures ki ba khrau jong ka jilla Meghalaya nyu san phun riu % kilong kemi kilong anemic ki dunas nam te kumno ngila ban sngu kemen ken ban ya rakhi kani ka sngi lada ngi syam kum kini ki jing ka access to health lu ka long ka baduna ba kani ka jilla to mane phila ko opening remark jong phila sik ya view ko jungi bagin ken ki achievement no mentangin pe saki ka sakui pat ka benta ki jing tunam shwa point tang su kwa ban su ban rap khandiat ke bakren iba long ban long ba kan ni panel discussion
ban bagi pajak kin sutu bakin kumno bakin grab ya ke opportunity. Mentah ke sorkar kadon kini ke pigiri mission. Iba ila keren sepang baris niang dater bakumno ban khanglan mdi tang ya ka usniang siar do kha gini kita gi babun ki bagi nongrep ke jungi sang ideban kan ka kapasiti ke bangidon gideban penteri kambaya ka. Pingas ngoban kentui ki nong sok senong jong jela ka jungi. It's high time bang ilada ilayat san posnem. Keladai kapor bangin bu syarut ya gejing jaitu. Keladai kapor bangin bu syarut ya gejing ya syurut paramangi. Keladai kapor bangin haban tres tom kumbat tres tom ki weipat ki beriu hak ki weipat ki jelah. Ngalai i kinong rep ha Bihar, kinong rep ha Uttar Pradesh, Assam, ki ki jelah. Gejing tres tom gejong ki. Kim don por ban ya syurut ban ya syong jaitu ba kam tater. Mentah ka sorkar jela lembaga pigiri mission lembaga cooperation department kadon gejing rap ka kerpang na ka bantai kini ki cooperative society ki IBCS dengan soban kentu ya genong song ki jongi ki registered IBCS lani kino ki cooperative society ki bla register one syakman ka sorkar lembaga veteran department ka funded ya kani lembaga cooperation department banyarap ya ki cooperative society na ka banta ban yeng halagi jong ki kejat ban ris niang lembaga pigiri mission ka milk mission rogadon na ka banta ban ri masi ban kemdot bandi ka dot bat kamta ter to kata ka dei ka ba ngi sukwa ban ai jumut ban yarap yai ba ka dei ai jumut pi ka badai kanang ba ki nongrep ki jungi ki farmers ki jungi kini ki initiative ki bagi ka sorkar ka don dong interest tom nang ni sakamat ban sim ya kini ki lat jingarap to ha ka badai bat ka health sector ka dei ka jing sisa kong ka ba pi lapan sungo ladengin page ha ke SDG badai ba ka pule ka syatadong mentangin page ha ke health sector ru ki babun ki benta ngi sadin nga yo lat ban visit ya ka Southwest Garohil ya ka Southwest Khasi Hill ya ka South Garohil na ka benta lembaga assembly committee ban page tu ban buddin na ka benta ki IMR MMR ha gitu ki jaka kalong very high pinnam la ban mundur ba hapo South Garohil Southwest Garohil ka MMR kalong very high. Dagi lawat bantip dikena ya ki daw. Jadi sibun ba kini ki longkemi ki jungi ki ba armet. Kim long accessible to healthcare. Ki asha ha ki tu ki snong namar ba fi ki asha ki de ki ba connect ya ka health system shagi pajba. Ki de ki asha ki ba connect. Ki ba bridge between the gap. Te kadon ni gejing nuna hang turu ba ya kini ki pi lala pin syam ki asya jongi na kapor sya kapor ki mi hasurok bandawai la jong hok bandawai ki insentif ki jongki na kapor sya kapor ki don ki insentif ki bade banyo na central government ki de banyo na state government sebenarnya ndak mo ki asya bo pli le gejing yo jongki ro boduna kata ki tu insentif na kapor sya kapor ki mi hasurok bandawai ya la jong ka hok ndi la happy pay ya ka workload ke jongki kabala isene yeki banpe na lor baki hab banpe nam ta ke MCH mo nam ta gilong kemi armet ban awareness ki ban lech hospital ban lech ki sub center ban yo e gitu gijing mentoy ban yo vaccination shwa nadu por armet hadu banda kharu ten rei ki don shibun ki snong ki ba ki asya ngamong hak hasi jentia sagaro hills ngilap ba kadon hi gijing duna kadon kagap nang ta hakabade bat kenika PMMVY ketuka central scheme ka bayarap igilong kemi ki ba armen bagin yo itu insentif ka ba 1,000 lightly ki installment ki sa yo katuru ka way na ki drawback kalong ba ka jingduna jo network namar ki hapan register fi kini ki hapan register ile de kin hapan you online lang ba ki mobile ki app ki jungki ban ki mother app kini kita tande lan gile ki babun kondong jungi kana do kambiang dan namar kata kini ki support ki ba kilong kemi jongi ki ba armet Kim Day Banyo. Another issue. Kong, sakaway. 30 seconds. Let me interrupt a bit more. Haba pilayo iye kini ki jing ko. Mday. Pilale kum ke assembly committee. Hai. Tibalai pada ba pim ai cha ke media ken kum kini ki jing shem jong. Gila ai. This is stay in the media. Day ban ngatarai la ngila day ban le kham bha phi ban ya ka bangile menta. Da ka bangi khot ya ki jing yalang paj ba ban pensko thu te paj ba bakini ki dei ki jing ko tata
คำตั้มมาพี่บันดา opposition ได้มันตากันนี้ก็ได้การลาดกินบันวันระกินกี่เอพอ assembly นางบุกปัจบะนำมางีองกับ democracy ก็ได้กับสัญชาติปัจบะกับบอร์กับดอนหังีได้ให้กตากบอร์ให้กตาก empowerment อยู่ปัจบะบันเกรนเตกุมกิตากิจิงเชมจงพี่งาสุตนัดบุพิวันระหังนี้หักขมัดจงนี้นำมาฮาจิลลาKhasi Jaintia Hills ru kalong kumni hi ani ka West Khasi Hills den naya keren mo kalong tangka surok naya keren man hakane ngawan shenong waru ki brev ki thung so thung pai belai rei ki ong kata last mile connectivity kam don nuan ra akum nu ta uso bon basni holin hoi te rang ba asnong u ong ba bon ki brev nang ni ki phet sha sor ki kala de jing de madan kum tu ken te balai ngim yo i kum kita ki te hato kam de mo ba bon na ki MLA jongi ki asa no hapo sor shlong kim yo issue ki jing kata kade ken mo pi kade hato inkren ini tang khandet kan kong ke bong i ba mentan very true ngapat ngai kum ni as a solution bo ini kren long ki problems ki bon kha ki perlok jongi ki bia page ru ngai babro kha hi tips fang ki problems bran ko state ke jongi mo baro hingi tip ngathai hang ni ngina page khandet about the solution kum do ka sarkar bat mangi ki brio ngasit ngai ke kamram jongi ki pat ba ngasit ngai be ba mde ban page palat ya ka sarkar ngi ha ban page yela diru namar ba ka state ke jongi kanum kieu tat anda manga mangi mapi mangi baro upat ba ngile ka benta jong la jong but ka we ka bastanat bha bo angi ba amtan kolong ba naya jai tu shu very true starting point naya jai tu shu ma hendai in terms of governance pada kong ngai I kum ni te kong bagi policies jong ka sarkar jongi ngalaman ong jong ka sarkar pedeng ru taman naya kren sarkar pedeng ne kren sarkar jong ka jongi jong ka Meghalaya sarkar government of Meghalaya amta kasgi bagi policies jong ka sarkar jongi ki long supply oriented kamut pidon ye kitu ki resources kum tu pidon ka idea kum tu pishu ai bit kum tu phemte uti ukwa de kwa udon kam ne udon kam kan poi ne kam poi nga thrai menta planning policy and planning should be demand oriented so thu swa sepo madan ki kwa ayu ki don kam ayu ki jing ayu planning has to be with the people kan but ki pat ba hi dei the approach should be outside in not inside out haba file inside out basically what happens kolong ba phim tip bat phim ko hi ban tip ki some problem ayu phidon ma phi nang ni phile phi ai ukwa ne ukwa udon kam ne udon kam ya kata ni long concern Henry menta kala de mandai outside in approach let chwa shat here so thu what are the issues come to the drawing board then ngin la ban snai ki policies but ki plans ki bakam ha ken ki be dei but ki to ki brio Henry la dang ile be inside out approach te and la dang follow ko demand orientation in policy and planning you know position this is one point kong hakama we should learn from Western Europe actually especially Scandinavian countries more they do a lot of demand oriented policy and planning kipanon kami ni approach ko long outside in ke ba phi ong ba phi it's not the gospel truth it is never the gospel truth ukwa ayu uthie shat here so thu shwa kata then you come back you shong paramuthi you make your plans and then you go back to them effectiveness much more kan kemut ngi don kam revolutionary thinking kan naman kum balong menta hangi ka central government ka ai ngi ka scheme ngi isu priang bet kam long nuance te kam ya hab bat ka jinglong ka mariang bat ka jinglong ka topography inde kong kiran chibun ki central scheme ki balong applicable ha plain kim long applicable ha po hill ki ong no ba rudi sai ka ko ba no ka wai mo mentang la ekran men ne phi am phi ba balai ba kan ka livestock ki pikeri ki snyang ki warna bar dan kaliang ki nongre pro Kabangai mga sibu menta nama ngala sa keleng kiri phi on Scandinavian countries kinu country hi bolong develop kabakong san bakali bio kilong develop tepin kali kumno baki bel ki institutions jongki kata kabakong san menta ban penlong ki brio ban num jaitu bakin long enterprising bakin long ban ayu menta kabakong san sibu lada dai makana nongrap makana ru bala ban le ai bakwa ban le ai ka jing kalong ba kadau kalong ba ban phi kumno wat kini ki businessman po India kum ki Ambani ki Adani
daki kurun ki sim ram naka bank ban penhe pensan ya ke business jungki menta kajing yunong rep jungi la kwa ban risnyang ban kampen bon ya kisnyang ru mla ban yo loan naka daw balai bakakot kisla jungi karukom kani karukom bat khendo jungi menne phiong ya kalan transfer act katu kala ya da ngi mo tangba kani karukom bat khendo puta jungi kabamdan survey kabamdan land record kababiang kabapemi bon ki jakri jakara ki bobo ngai la de ngal asem habade hapo boy usodar ula ban ai documentation usrang ba sedang ru asem jingye ya kajuk ka jaka awat hang ni selong ru kada ko bakongsan ni don kam ya ka cadastral survey ya ka land ngamar ka sedang nang ta ada kinong rap jungi ki biang ki kot kisla mahap mari sarang ba senong mahap mari sedam mahap mari istu le baik kain don baik land record ka biang ni kerja jangan kamu tu kalau anda kat dunia lah ngadong kam mendek ngadong kam lu ngadong pok bang ngara ka documentation ka suk ngaban yo aku aban penhe pensan ni ka garap karyang jungan ni ka livestock ni ka sedang nang ta de nang ta ba kesami ka jing mi kam ka we ka nang mi nang ta ki menta ban shu khmi lan ti ba oh bangak sarkar kan le ko mo fa ong kan la lam ka syong ba kan individual initiative kami nang ta tang ba ka de ban long bahkan suk ini ka banyo ka loan ban le business bat ka sedang nakalan nak hendo puta kani karukom bat hendo puta jungi kalong pelumar pala ngasno sepo nong spong ki lek du kalong kumju omta ki subject ha ki ya kaja de hangta ba ka government of Meghalaya in the next 50 years ka bakongsan ka di bandu something about cadastral survey ban biang ki land records kata ka bakongsan ba sepang kata handian mo kade ke jing sisya ki nong rep jungi ki bubun ki bekwa ban abe le galun ki miyo ki ra ya ka pata nagaraj ka bangkam pediang filet jong hima ka bangkam pediang namar ba hadu mentah kedang stan ke Indian Registration Act 1908 inang ya de katu mentahi ka isu kolong ba beli ban ka por sa por ngilaju keren ya kene ngaru personally ngilaju keren bahaba kat kum gejing penkup bor jong ka sarkar India lengba ka riti penia ya kernit ka bandari uba ka district council hi kala dei ban pentikenano ya ketu ka land bill ka bill ka ba kongsan ba ketu ayo ai ban pule ya kene ka bill balarala ban legislate ya kene ka bill ban perlong an ya ka ngathrai kan ya rap sibun na ka banta ki nong rap ki jungi kumbai ba ai la keren mentanga gadon ke jakasi akar piong district council ne ka state government gamla em ka nama ngi dik schedule land okay ngi ha Meghalaya this is schedule land lembaga kredit ka bandari means ka khando ka long try ka district council janamar kata lembaga land bill ka district council adalah ban legislate ban pass ya kani ka try kan yarap bat ka tuka ka nabanta ban register ki khando phi menta balengi huri hura so bordar ki babun ki jaka ki jungi ha bordar dan register. Kinle cha DC office as per that Indian Registration Act 1908 ka by register ka rem shaba palat ka stamp duty ka rem palat. Dan pada is high time by district council ki ban pass no ka land bill ban pensuk with a specified rate lani kan long free of cost na kituki kamtam ki snong ki jongi ki bodon ha bordar mo kani kala tre lang bat ka jinga de bat ki bordar bat ka jing kren jong ba nam taban abil ka lun pan ya dai ka kendo dai filej mentah bordar jongi ki babun ki trai snong ki jongi ki genuine no trai snong jongi kim don registration dan kumno fin pensisah mentah kadai katangin gejing kalong kumne mo ba ka asam pat ka pensuk bahaban penyo ki kot di kalan holding system asam ka pher de kati kam di ke six schedule ke komboong ba ka stal survey kidon kiladon da ka kalong kumne te bangi ni hingim long proactive te na kaliang jungi ken banyarap ikipat ba te ngi ke schedule lan it's high time ka district council but they ban legislate pass no e kalan bill bagi nong chok sidong jinga baro register kom ka bade kataging lalu bordar jongi ki kot kislar upan sisab ki di jongi tharai mata kala ya ka state government ban ong ka district council ban le kala ka schedule lan de ni git as per assembly constitution sibu menta phi kum legislator ndai to assembly phila ban pass ni resolution ban ong ka district council ban pen state ka kam kani nak por sa por ngal ka ngatrai menta ka district council ru ka khasil autonomous district council ngam tips panggagaru hill sebagai janji sama ka khasil dikila long under process ban penlong an no ekani pa chisin pa kani kala long an ngani tu ifi
kan de ga jingrap tang nam ta ban yarap i genong rep ke jungi ban abil le ke lon na ka ban ta ban ri jingri ban ri do bordar ro ke filong try ke fi asper lo ke le chak an man ta phim don kot don sla phim ong bagani ka ngat me khalia ni ngat asam phim don kot phim sisa kam no atak em ki don ki nong bordar mo ki bo ong ba aba ki one shaka district administration office ban pan ki identity card ki Aadhaar card kini kita iru sitom bah ban yo na kata kadau ki ong bah bang ilek no ska asam baka kloy kata pi namar kata ngang so ban kentu long ba kini ke panel discussion mo ba there are certain area pi kumba ye keren mene ka we na ki drawback ke baga jelang adap san pos ne manduk mentah de put usam ngim 4 la ban be je dum ndrengi so komen baka sorkar ki successive government ki balik kila persang excessive document la submit na kaliang sorkar jela jungi ban na asam mentangi i ba na kaliang jongka sorkar jela mentaru kila persang la na kambakala iman menin ne kumno na kaliang ki arngut ki minister kelai kendu ya union home minister nam ta ban kreni kini ki issue tengi kitbok riang ba kan urlong no koloi khamtam gitu hinriu teli ki area of difference ki blade ban identify na gitu ki khadar teli tengi kwa ba kini baro kin soft no koloi kat pala khnang ba kan yarap sibun yang ipit kan belingi kran pang registration of land meni pidang ka bade bo ong pi ba bordar himenta kala de kapor ba ban revisit even ya ka land transfer act ban revisit pi land transfer act as per section 3 section 1 ko ong ba non tribal mla ban register jaka megal ya ti ya gitu bala adep thit ya ga jaka shwa ba ka legislate ya kani ka an ka kana spa anyo foi ke bala adep dei lupa ki try ti pinle kumno gitu ba fi takadam ong pi bahab ban revisit aban perkat bahaya gitu gi jaka ke bron habordar ke em sakawairu kanu ka company wala da ka dei makana ka ba form dangi tribal ru kalong non tribal entity em ka company any company is a non tribal entity te kamut kalan transfer ka dei bo ong mopi bangil adai ban revisit no nrai sakawai ka bang kwa banwan ra hang ni phang kani ka cadastral survey ka long ba katuka 2011 socio economic ka census ki bobuan mo ki persya ka tu ki ong ba kam don base nrai lada ngimpat yo ada data ada kumoi pat ngihaban snap eme ka tu ka bo ong ba 90% na ki breu ki basa haki villages haki rural Meghalaya ki long landless te menta lada 90% ki badai ki nong rep kim don tangga jaka la jong ban rep ki rep hakat ki rep da ka basuwai da ka basulis na ki ni ki breu ki basong basa hasor te kala apoi ka por bangin le ya ka land reforms ne phis ngo kumno kindet ko ka jing ong jong PM phang ko ba 76% kilong landless nei actually don kam ban lek page kinong kondong haki khap sor ru phila ban i kata nai lek se jangai lek tang hapo mau yong lek tang ki than smet ki than lak kor phila ban i kata image jangai sa po lak kor masih lek po lak kor and penlun ya ka yeng jong image jangai ki don kini kiling kha em bohe kiling kha hakawi ka jan miet ngayang ka kinong rep hang tu ngonga kani ka jaka ka de jong phi brok khoi kinong rep ki hang tu don uwei ru ne don ka wei ru ka bo ong ba kani ka jaka ka de jong no 10 ka de ka jong do tip ngim tip de jong do tambang ngi rep hang ni ngi simwa ngi ai bai wai don pat ki batip o ka de jong itai ba ka de jong itai kong nai da pe ye chanong kondong ka pon jonga ka solong wet kum ni kong la da hapo khap sor ru in places as close as Mauyong and Smith and Lightcore kalong kumdin nang kondong ni tanaya kindi mo mensua hapo nang Lightcore sit police phang ta bonded labor menta ko India ngim hikai shu bonded labor mdon ba hikai shu bonded labor menta heringa sungoba hang ni hapo state jungi am kong some form of bonded labor is still there namar ba kibri ki dok kimdon jaka kirap hajaka jung kiwei and then they are tied to that labor forever like nakaway ngat hakaway in the end you enter into something kabangi caught in economics a debt trap mo like nakaway karam poi hakaway karam namar ba ngasim nakaway pat karam ban siu ya ko kaway pat karam ti kani ka serious problem but phi ong bangin le land reforms ngangam tip langi la ban le land reforms kumba ki le sa Punjab Haryana namar ba kalan Bengal namar ba kalan ownership system jungi hangni hapo Meghalaya kalong so unique private ownership of land fi te
if I'm the private kani ka jaka kadi ko jonga I'm the private owner jonga ni ka jaka hatongan long willing ban ya kata ka reforms dadak sarkar ko ong ofidon hadu kata ka jaka ano kata ibenta ijaka jong pi kini kinong rep ki bedok nakata ka daw kam day he ban wan ra ka lan ceiling nga menjur bat pi kong ngam ong ba nga menjur bat pi hele nga pa nga kli ka jing kli ba hato mangi simet gini long willing ban ngap ya kata Nomor bar ngitip very clearly baki don kiri he spa hapo kari ko jongi haka baki don kini ki jaka ki bahe now you have to go and tell them ha ban ong yiki ba pe nyin le reforms menta and under this particular this particular scheme of reforms kan ni ka jaka pi ano yakini ki kong yakini ki ba ki baduk kin don jaka la jong kin rep thana bikin la ban em. Are we willing to do that? Does the government have the spine to do that? No, it's like this kan. Hakano karukom ba kani ka community land ka bangi ong ka jakalang jong baro ka penlong yangi bangin long kita ki tribal ngidon ki jaka ki badai po kirat ngidon ki jaka lai po ani ki bon pha ki sections te kumno kini ki jaka ki le kala rikenti hato ngim la dai ban wat bai kini ki kalan reforms kamut badai ban study kini bro khoj hang ni pi hapo pi gini kalong complicated ba hapo ka ki schedulean kumba khandai pu pra persen na Meghalaya ki schedulean ki ba ki hima ki raj ki snong ta ter ki don mo na ka wei ka raj cha ka wei ka raj na ka wei hima cha wei hima ka ya pher hari bhoi itu pi pe tum hari bhoi ki ba bon ki ki ri raj ka pamun ini i plot of land lada une ka raj kala IT ya uba a lada laisnem sumar kan sayo biang karaj. Em katut ka kaya. Kata diga rira. Mentah pinle cewes kasihil ki babun kita giri kenti. Ri kenti mde deng akar. Dak spa dak hajar akar ki kilong try ketu ke jaka. Em nedu bas dang kani ka society jongi kam shimlong em kumta. Kani kalong over a period of time over a period of time kan kijing kelai te balai kala ilong gumni te kijing keli kalong kataken ni kapor kala ajan kut hi menta ngatrai spa asnam men sho aspa asnam chaka biang mo nama kijing sutho kesulong bat ka ketien kele ya kan ndai kum kapor menta pat kala mi ki problems pagomi ki mengidai men le is pangan ki just tang khatit kong ke ka ba nga ong mentan kolong ba ke ka baja kolong ba kani ka community land ka ba fi abm suki kala asdang one into private ownership land te hang ta kan kami ke jeng katakan kalau kani ka commodification la phile land reforms menta hapo state ko jongi kani ka dei ka issue ka ba fa ban face komno fin deal bat kani ka issue dei hang ni ken bangi don kam ya ki MLA ki bayo i jengai ki MLA ki ba pet ya ka jing don kam jong pat ba amdai ya ka jing ke ya la di shimet mo te ngipun ki ban ya kran rai pet ka por kam sha shu yangi te khubli shibun na ka banta ka ni ka jing atai nga tharai ngin hab ban ya kendu biang sa sisien namar ka ni kan long ka year long celebration tengi kelmen baka Doordarshan kan ailat yangi bingin ya kran shu sa sha ki wei pada ki phang ki bakta yangi kinong shong snong jong ka ni ka jella Ti khubli shibun ba Rudy ba Benjamin ba iba Meral mdon porsho te ba thank you so much